Is my voice audible? Is my voice Yes, ma'am. audible? Okay, Yes, ma'am. so fine. So see here in the last lecture we have seen here linear layout, right? Linear layoutच्या काही properties आपण बघितल्या होत्या. We have seen how to make use of your wet sum, then how to make use of your layout underscore weight parameter. ठीक आहे, हे आपण काल बघितलं होतं. Now, yesterday I told you that I will tell divider later, right? Divider कारण काल माझी एक छोटीशी मिस्टेक झाली होती त्यामुळे ॲक्च्युली तो एरर येत होता. त्यामुळे मी काल तुम्हाला ते क्लिअरली नाही सांगू शकले. ओके. बट टुडे आय विल एक्सप्लेन यू हाऊ टू मेक यूज ऑफ द डिवायडर ॲट्रिब्यूट ऑफ लिनियर लेआउट. ठीक आहे. लिनियर लेआउटच्या डिवायडर ॲट्रिब्यूटचा यूज कसा करायचा. फाईन. सी actually what purpose we are using actually the divider attribute. आपण actually linear layout मध्ये divider attribute कधी वापरू. Now see whenever we people are adding components either horizontally or vertically, okay, in your linear layout. हे तर तुम्हाला माहिती की आपण लिनियर लेआउटमध्ये कॉम्पोनंट्स एक तर कसे प्लेस करू शकतो, हॉरिझॉन्टल फॅशनमध्ये किंवा व्हर्टिकल फॅशनमध्ये, राईट. आता समजा तुम्ही जे काही कॉम्पोनंट्स तुम्ही प्लेस केलेत आयदर हॉरिझॉन्टली और व्हर्टिकली, ओके. नाउ व्हॉट यू वॉन्ट दॅट, यू वॉन्ट दॅट देअर मस्ट बी सम काइंड ऑफ कलर, okay, we are able to add, okay, which can show the separation among my number of components. ओके. म्हणजे काय कंपोनंट मध्ये मला एक सपोज की एखादी कलरची स्ट्रिप एक कलरचा बार ऍड करायचा आहे सो दॅट आय एम एबल टू डिस्टिंग्विश माय कॉम्पोनंट सेपरेटली किंवा एक यू आय बेटर क्रिएट होतं. बरोबर आहे. तुम्हाला यू आय आता तुम्ही बऱ्याच ह्याच्यामध्ये बघता बघा फोटो एडिटिंगचे जे काही ऍप्स बघितलं असतात, राईट. फोटो एडिटिंगच्या ऍप्स मध्ये बघा आपण काय करतो, कॉलेज क्रिएट करतो, राईट. वी आर ऍडिंग टू 4 फोटोज, ओके, इन अँड देन वी आर क्रिएटिंग इट ॲज अ वन फोटो. बरोबर आहे. आपण एक 4-5 फोटो कंबाईन करून जनरेट, राईट. त्या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेअर्स मध्ये तुम्ही पाहिलं असेल बघा की समटाइम्स यू विल बी सीइंग लाईक हाऊ मच स्पेस यू वॉन्ट टू लिव्ह बिटवीन इच अँड एव्हरी फोटो. प्रत्येक फोटोमध्ये तुम्हाला कशी स्पेस पाहिजे, राईट. दॅट स्पेस इज लेफ्ट त्याच्यामध्ये परत तुम्ही बॅकग्राऊंडला एखादी इमेज सेट करू शकता किंवा एखादी कलर व्हॅल्यू तुम्ही तिथे सेट करू शकता, राईट. ज्याच्याने आपल्याला काय फोटोज एकमेकांपासून सेपरेट दिसतात. तर असं आपल्याला क्रिएट करायचं आहे. Such you wish to get. You wish to provide either horizontal or vertical divider, okay, among your components. At that time we people are going to make use of divider attribute. Okay. Now is the screen visible that I have shared? Is the screen visible? Yeah. So now let us see what are the steps. If I wish to make use of this divider attribute, okay, then what steps we need to follow? कारण याला थोडंसं एक्स्ट्रा वर्क आपल्याला करावं लागतं. इट्स नॉट that easy as you are using the another attributes, okay. So what the extra things we need to do for using your divider attribute, okay. So keep these steps in your mind, okay. The first step is what? Now keep in mind for divider. Okay, mostly we people are setting some kind of color values, okay, of a solid bar. म्हणजे एखादा solid bar with some color. We are using this thing as a divider, right? Now, आता हा solid bar color वाला आपल्याला जर जनरेट करायचा असेल तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? For that purpose, the first step is we need to create a .xml file under your drawable folder. ठीक आहे. आता ड्रॉएबल फोल्डर कुठे असतं? RES फोल्डरच्या आतमध्ये, राईट. So we need to create one .xml file, okay, under drawable folder, and that .xml file will contain the root element as the shape tag. Okay, ज्या XML फाईलचा रूट एलिमेंट हा काय असेल? शेप टॅग असेल. ओके. Then what is the second step? Now
That shape tag should contain another two tags. One is your solid tag and the another one is your size tag. Okay. आपल्याला एक डॉट एक्सएमएल जनरेट करायची आहे कोणा अंडर ड्रॉएबल फोल्डर अंडर त्या डॉट एक्सएमएल चा रूट एलिमेंट कुठला असला पाहिजे शेप टॅग ठीक आहे त्यानंतर सेकंड that shape tag should include the two another tags. One is your solid tag and the another one is side tag. Okay. Now the third step is what now? We are going to set the color through your solid tag. आता आपण जो काही सॉलिड टॅग आपण जनरेट करणार ठीक आहे त्या सॉलिड टॅग असते प्रॉपर्टी ओके सो द थर्ड इज वॉट now provide the color attribute okay and now you can provide the color values like hash rgb hash rgbb right तुम्हाला जसं आपल्याला html मध्ये css मध्ये color code value set करता की नाही right in the same fashion you can set here the color code value okay so that is what here the solid tag now we are going to set the attribute then what's the fourth thing now in size tag what we are going to supply आता जर समजा आपलं लिनियर लेआउटचं ओरिएंटेशन व्हर्टिकल असेल राईट व्हर्टिकल असेल म्हणजे कॉम्पोनंट्स आपले कसे प्लेस होणार आहेत वन बिलो दी अंडर राईट इन अ व्हर्टिकल फॅशन मग या प्रत्येक कॉम्पोनंट्सच्या मध्ये जर मला डिव्हायडर ऍड करायचा असेल राईट नाउ दॅट डिव्हायडर शुड हॅव अ हाईट राईट त्याला विड्थ नसणार आहे कारण त्याची विड्थ ही बाय डिफॉल्ट तुमची मॅच पॅरेंट असणार राईट फक्त तुम्हाला काय सेट करावे लागेल त्यावेळेस हाईट ओके सो कीप इन माइंड your size tag should have the height attribute value if your linear layout orientation is vertical. If your linear layout orientation is horizontal, then you are going to use the width attribute in size tag. Okay. मग ही जे height किंवा width असेल, okay, that height and width we are going to supply in the form of dp. Okay, that height and width we are going to supply in the form of dp. Okay, so this is your fourth step. And now your one complete .xml will be formed. म्हणजे आपण जी काही ड्रॉएबल फोल्डर अंडर एक्सएमएल फाईल आपण क्रिएट करणार आहे ठीक आहे that xml file is going to have the root element as shape. That shape tag is going to have the two tags inside. One is solid tag, another one is size tag. Solid tag is going to have a color attribute. Okay, and then your size tag is going to have either the width or height. Okay, now when to use width and when to use height? When linear layout orientation is vertical, then use height property. And when your linear orientation attribute is orientation is horizontal, then use width property. Okay, fine. Why the persons are lefting the meeting? See, हे असे जे काही आपल्याला एक्स्ट्रा फाईल्स वगैरे जे क्रिएट करावे लागतात ना हे आता एकासाठी नाही असं तुम्हाला पुढे भरपूर अशा काही फाईल्स क्रिएट करावे लागणार आणि हे कन्सेप्ट क्लिअर असल्याशिवाय याची प्रोग्रामिंग तुम्हाला करताच नाही येणार ओके सो प्लीज हॅव पेशन्स व्हॉइस नीट येत नाहीये आवाज नीट येत नाहीये मग सांगायचं कोणी कट कट होतंय मॅम सगळ्यांनाच कट होतोय का आता एखादे नागेश नीट मॅम या नागेश हा हो मॅम ठीक आहे ओके फाईन सो सी ठीक आता लक्षात आलं आपल्याला डॉट एक्सएमएल मध्ये काय काय क्रिएट करायचंय दिस इज अ सॅम्पल डॉट एक्सएमएल फाईल ठीक आहे याच्यामध्ये मेनली आपल्याला एक रूट एलिमेंट द्यायचा आपला शेप नावाचा
ठीक है. Then within this shape element we are going to add the two tags. One is your solid tag, another one is your size tag. सॉलिड टॅगला काय सेट करायचा कलर आणि साईज टॅगला काय सेट करायचा विड्थ किंवा हाईट. विड्थ हाय द्यायची का हाईट द्यायची हे कशावरती डिपेंडंट तुमच्या लिनियर लेआउटच्या ओरिएंटेशन वरती डिपेंडंट. लिनियर लेआउटचं ओरिएंटेशन व्हर्टिकल असेल तर हाईट द्या. लिनियर लेआउटचं ओरिएंटेशन हॉरिझॉन्टल असेल तर विड्थ द्या. ओके. नाव जस्ट creating this .xml is not sufficient. Now we need to come to your original activity underscore main dot xml. ठीक आहे. ही झाली डॉट एक्सएमएल कोणा अंडर आपण क्रिएट केलेली ड्रॉएबल फोल्डर अंडर क्रिएट केलेली. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ना बघा आपल्याला फिफ्थ स्टेप काय करायची आहे. नाव वी आर गोइंग टू सेट द लिनियर लेआउट डिव्हायडर प्रॉपर्टी. ओके. सो ती सेट करण्यासाठी मग आता बघा सिंटॅक्स आपण कसं लिहिणार. Android colon divider is equal to. Okay, now see here, what is your syntax? Android colon divider is equal to. Now, where is our divider files .xml file? At under resource drawable, right? मग त्याला कसं लिहितात बघा डबल कोट मध्ये @drawable. That means this is your resource name. Okay, @drawable slash. Then what is your .xml name? For example, my .xml name is divider itself. ओके. म्हणजे मी तिथं डिव्हायडर डॉट एक्सएमएल अशी फाईल क्रिएट केलेली असली पाहिजे. ओके. सो अँड्रॉइड कोलन डिव्हायडर इज इक्वल टू in double quote @drawable slash divider. Okay. Then now see, just setting this divider property is not sufficient. Now whatever divider you have created you need to make it visible. Okay, you need to make it visible. So for making it visible, again there is one property in your linear layout. Okay, and what's that property? The property name is show dividers. Okay, what's the property name? Show dividers. Now this show dividers property is going to have the values like none, middle, beginning, end. By default it is set to none. ठीक आहे. त्यामुळे जर समजा तुम्ही जर शो डिव्हायडर्सला जर दुसरी कुठली व्हॅल्यू असाइन नाही केलं तर बाय डिफॉल्ट काय होईल तुमचं डिव्हायडर क्रिएट झालंय पण तुम्ही त्याला शो म्हणून कॉलच नाही केलं तर तो दिसणारच नाही. ओके. सो यू हॅव टू मेक इट विजिबल. मग विजिबल करायचं असेल तर मला हा डिव्हायडर नेमकं कुठे ऍड करायचंय. सो मिडल मीन्स व्हॉट. नाव यू वॉन्ट दॅट युअर डिव्हायडर शुड बी ऍडेड इन बिटवीन इच अँड एव्हरी कॉम्पोनंट. म्हणून त्यावेळेस आपल्याला शो डिव्हायडर्स काय सेट करायचं मिडल. तेच जर तुम्ही स्टार्ट म्हणलात तर काय होईल म्हणजे बिगिनिंगला म्हणलं तर काय होईल फर्स्ट कॉम्पोनंटच्या वरती किंवा फर्स्ट कॉम्पोनंटच्या लेफ्ट साईडला तुम्हाला तो डिव्हायडर डिस्प्ले होईल. एंड म्हणलात की लास्ट कॉम्पोनंटच्या खाली किंवा लास्ट कॉम्पोनंटच्या राईट साईडला तो तुमचा डिव्हायडर डिस्प्ले होईल. क्लिअर. ओके. So these steps we need to follow if I wish to make use of divider in linear layout. Okay. Now I will show you practically how to do this thing. Okay. So now within your Eclipse, go to File, New. Okay. And then say, just a minute, File, New. Then Android application project. Okay. Now suppose I'm going to supply the name as divider demo. Okay. Then I'm going to supply the minimum required SDK as ice cream sandwich. Okay. Then just go clicking on next, next, and finish up to the end. Okay. Then, as I told you, whenever you're coming to any new Android application projects, please remove a text view in your fragment underscore main.xml file. Okay. Hello world वाला text view delete करत चला. ठीक है.
Then press Control S. Now close this your fragment underscore main.xml and keep open your activity underscore main.xml. Okay. Now, firstly, let us create some graphical structure. ठीक आहे. आता आपण काय करूयात, पहिल्यांदा याला लिनियर लेआउट सेट करूयात. ओके. So this is your linear layout. Okay. Now you know that your linear layout must have the orientation property at least. So set your Android colon orientation is equal to suppose vertical. ठीक आहे. त्यानंतर ना बघा आता आपण काय करूयात, याच्यामध्ये एक 3-4 बटन्स आपण ड्रॅग अँड ड्रॉप करून सोडूयात. ओके. सो नाव आय विल ड्रॅग अँड ड्रॉप 3 to 4 buttons. Okay. Here it is 1, 2, 3 and 4. Okay. And let us make each and every buttons width as match parent instead of wrap content. ठीक आहे. रॅप कंटेंटच्या जागी आपण याला मॅच पॅरेंट करूया. दॅन टेक्स्ट मी त्यांचा चेंज करते बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4 ला. ठीक आहे. I'm changing the weight to match parent and then captions to button 1, button 2, button 3 and button 4. Okay. This is just the thing we are doing. Firstly, ठीक आहे. आता हे आपण ऍड केलं. आता बघा हे तुमचं कंपोनेंट्स कसे डिस्प्ले होतात. इट विल डिस्प्ले लाईक दिस. राईट. आता आपल्याला काय हवंय, वी वॉन्ट अ डिव्हायडर बिटवीन इच अँड एव्हरी बटन. राईट. मग हे करण्यासाठी आपल्याला काय करायचंय, फर्स्ट स्टेप काय, क्रिएट अ डॉट एक्सएमएल फाईल अंडर युअर ड्रॉएबल फोल्डर. ठीक आहे. ड्रॉएबलच्या कुठल्याही एका फोल्डर अंडर ती क्रिएट केली तरी चालते. सो ड्रॉएबलला राईट क्लिक करा and then say new XML. Okay. New XML, Android XML file. न्यू अँड्रॉइड XML फाईल म्हटला की इथे तुम्हाला तो फाईल नेम विचारेल. ओके. सो सपोज माय फाईल नेम इज सॅम्पल डिव्हायडर. ठीक आहे. सपोज आपण फाईल नेम काय दिलंय, सॅम्पल डिव्हायडर. त्यानंतर मी तुम्हाला सांगितलं की या सॅम्पल डिव्हायडर डॉट एक्सएमएल फाईलचा रूट एलिमेंट हा कुठला असला पाहिजे, शेप असला पाहिजे. ओके. सो खाली रूट एलिमेंटची लिस्ट आलेली आहे. फ्रॉम दॅट सिलेक्ट द शेप एलिमेंट ॲज इट्स रूट एलिमेंट. ओके. अँड देन जस्ट क्लिक ऑन फिनिश. क्लिक ऑन फिनिश केलं की बघा आपल्याला हा शेप टॅग आला. आता या शेप टॅगच्या आतमध्ये आपल्याला कुठले 2 टॅग्स द्यायचे म्हटलं मी, एक सॉलिड टॅग आणि दुसरा साइज टॅग. ओके. सो नाउ प्रोव्हाइड अ सॉलिड टॅग, solid. Okay. And then this solid is having a color property. So Android colon color is equal to, suppose I'm providing 0F0 means what, it's a green color. Okay. So this is your solid tag over. Now provide a size tag. ठीक आहे. साईज टॅगला मी तुम्हाला सांगितलं विड्थ आणि हाईट असते. आपलं ओरिएंटेशन सध्या कुठलं आहे, व्हर्टिकल आहे. व्हर्टिकल असेल तर काय द्यायचं, हाईट. ओके. सो नाव सप्लाय अँड्रॉइड कोलन हाईट इज इक्वल टू, ओके, some value. Suppose I'm going to supply it as a 5 dp. Okay. That's it. This is my sample divider dot xml file. ठीक आहे. मग आता या डिव्हायडरला मला कोणामध्ये वापरायचंय, माझ्या लिनियर लेआउट मध्ये वापरायचंय. सो नाव कम टू युअर ऍक्टिव्हिटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाईल. ओके. अँड नाव हिअर अंडर युअर ऍक्टिव्हिटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाईल कम टू युअर लिनियर लेआउट टॅग. लिनियर लेआउट मध्ये आपल्याला आता कुठला प्रॉपर्टी वापरायची आहे, डिव्हायडर. ओके. सो नाव सप्लाय अँड्रॉइड कोलन डिव्हायडर इज इक्वल टू
ओके. मग आता हे फाईल कसं द्यायचं बघा, @drawable. ओके, slash. Now what is my file name? It is sample divider. Okay, @drawable. See here, @drawable slash sample divider. ओके. फक्त एवढंच सेट करून चालेल का? नाही चालणार. ओके, फक्त एवढंच सेट करून चालेल का आपल्याला? नाही. याच्या सोबत आणखीन एक प्रॉपर्टी सेट करायची म्हटलं मी. ती म्हणजे कुठली? शो डिव्हायडर्स. ओके. सो नाव use android colon show dividers is equal to. Okay, now what values we can assign here? We can assign none. By default ननच असतं, पण none घेऊन उपयोग नाही. None, beginning, middle, end. ठीक आहे. मग आपण कुठली वापरायची? लेट अस यूज मिडल वन. ओके, सो यालाच आम्ही मिडल म्हणून सेट केलं. नाव सी द इफेक्ट इन युअर ग्राफिकल लेआउट. सी, आता बघा इथे तुम्हाला दिसतंय राईट. झूम करून बघा. ग्रीन कलरचा डिव्हायडर तुमचा इच अँड एव्हरी कॉम्पोनंट मध्ये ऍड झालेला दिसतोय तुम्हाला, राईट. कळालं का हे आता डिव्हायडर काय आहे ते? Yes, ma'am. ओके, ठीक आहे. मी याच्या वर्ड फाईल मध्ये मी स्वतःहून ज्या स्टेप्स टाईप केलेल्या आहेत त्या स्टेप्स आणि हे एक सॅम्पल एक्झाम्पल नंतर क्लासरूमला अपलोड करते. ओके, सो दॅट आफ्टरवर्ड्स यू कॅन डू द प्रॅक्टिस. फाईन. नाव let us see the second layout, that is nothing but your absolute layout. Okay, just a minute, I will close it down. Okay, so now see here. Now see, the second layout is your absolute layout. Okay, now what is the absolute layout? Absolute layout, as the name indicates, it defines the absolute positioning of the components within the screen. ठीक आहे. आपल्या स्क्रीन मधल्या कॉम्पोनंटची एलिमेंट्सची ऍब्सोल्यूट पोझिशन डिफाईन करणार. नाव ऍब्सोल्यूट पोझिशन डिफाईन करणं म्हणजे काय? आता तुमचा लेआउट नाही डिसाईड करणार की तुमच्या कॉम्पोनंटला कुठं प्लेस करायचं, कसं प्लेस करायचं. दॅट नाव युअर लेआउट इज नॉट गोइंग टू डिफाईन. ओके, नाव यू आर डिफाइनिंग दॅट व्हॉट मस्ट बी द एक्झॅक्ट XY लोकेशन ऑफ माय कॉम्पोनंट ऑन द स्क्रीन. ठीक आहे, आपल्या स्क्रीनवरती त्याचा एक्झॅक्ट XY लोकेशन काय असेल. Okay, where it should get displayed. So that thing we are defining with the help of absolute layout. Okay, so see here, absolute layout is used when the UI components on screen are positioned, okay, at their absolute positions with respect to the origin at the top left corner of your layout. विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन म्हणजे हे तुम्हाला सीजी मध्ये वगैरे माहिती की आपल्या स्क्रीनचा टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर हा 0 0 असतो, राईट. त्याच्या अकॉर्डिंगली तुम्ही एक्स आणि वाय व्हॅल्यूज सप्लाय करता, राईट. सो your components are going to be placed with respect to the left corner of your screen. Okay, now here we need to specify the xy coordinate positions of each component on the screen. म्हणजे लक्षात घ्या, आता तुमच्या लेआउटचं नाव ऍब्सोल्यूट लेआउट असणार आहे, पण XY लोकेशन्स आता आपण जे काही द्यायचे, राईट, दॅट XY लोकेशन्स नाव यू आर गोइंग टू प्रोव्हाइड फॉर इच अँड एव्हरी व्ह्यू दॅट यू आर गोइंग टू ऍड टू युअर ऍब्सोल्यूट लेआउट. म्हणजे काय, मी आता ऍब्सोल्यूट लेआउटला जे काही व्ह्यूज ऍड करेन त्या व्ह्यूजला मला एक्स आणि वाय पोझिशन्स डिफाईन करावे लागतील. X and Y values you are not going to set for your absolute layout. Under absolute layout, whatever components we are going to add, okay, to that components you are going to set the X and Y values. Okay. Now, but see here,
This layout is not recommended at all because this is deprecated right now. हा लेआउट आता ऍक्च्युली रेकमेंड केला जात नाही कारण या लेआउटचे disadvantages खूप आहेत. What's the main disadvantage of this layout is, see, when you're defining the absolute positioning of the components, at that time what happens, the UI will not see properly on the different mobile screen sizes. म्हणजे तुम्ही ज्या टार्गेट एसडीके व्हर्जन वरती तुम्ही सध्या वर्क करताय त्याच्यावरतीच फक्त तो प्रॉपरली डिस्प्ले होईल. बिकॉज ऍट दॅट टाइम जर ऍक्च्युअल लोकेशन्स ऑन युअर माइंड ते आपल्या डोक्यात असतात, आपल्याला आपल्या स्क्रीनची साईज माहिती आहे, राईट, आणि त्याच्या अकॉर्डिंगली आपण ते एक्सवाय लोकेशन येतो. त्यामुळे तुमचा ऍप हे फक्त तुम्ही जे डिव्हाइस टार्गेट डिव्हाइस डेव्हलप केला होता फक्त त्याच्यावरतीच प्रॉपरली दिसेल. बाकी स्क्रीन साईज काय होईल, आता माझं टॉयलेट स्क्रीन खूप मोठी आहे आणि मी जर एखाद्या कंपोनेंट म्हणजे 10 लोकेशन जातं तुम्हाला एकदम खूप वरच्या साईडला झाल्यासारखं दिसेल आणि बाकी खाली एवढा मोठा ब्लँक स्पेस तुम्हाला अपियर होईल, राईट. पण ते प्रॉपरली डिस्प्ले क्रिएट होईल का? सो दॅट कीप इन माइंड, absolute layout is deprecated right now, but still it is for your syllabus and for your practical, right? So we are going to see it. ठीक आहे. मग आता बघा की आपण हे ऍब्सोल्यूट लेआउट कसं देतो. ठीक आहे. Now this absolute layout is having mainly the three properties. One is just a minute. Is the screen visible still or it was interrupting? Interrupted. Just a minute. आता येतोय बहुतेक स्क्रीन, राईट? Yeah. So see here now, your an absolute layout is having the three main attributes. Okay, one is your Android colon ID attribute. आयडी ऍट्रिब्यूट तर प्रत्येक लेआउटला आहेच आहे, राईट. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की आयडी ऍट्रिब्यूट हा आपण द्यायला पाहिजे. कशासाठी? बिकॉज युअर आयडी ऍट्रिब्यूट इट युनिकली आयडेंटिफाईज युअर लेआउट. ओके. Then layout underscore x and layout underscore y. To these things, we people are going to set the exact x and y location values. Okay, but layout underscore x आणि layout underscore y हे attributes absolute layout ला न वापरता absolute layout अंडर आपण जे काही components ऍड करणार त्या components ला आपण ते सेट करणार. Okay. So now let us see a sample example of absolute layout. How we are going to use it. So now see here, suppose here I'm creating a new project, a new Android application project. Okay. Then absolute demo. Suppose the name is, then it's having your ice cream sandwich, then just go clicking on next, next, next up to finish. Yeah. Then, as I told you, firstly, please remove your hello world text view from your fragment underscore main. Okay, so we are just going to delete it. Then we are nothing to do with your fragment underscore main.xml. Okay, so close this XML file and now come to your activity underscore main.xml. Fine. Now here, by default, your layout is frame layout. So change it to absolute layout. ठीक आहे. हा फ्रेम लेआउट काढून याला कशाला सेट करा, ऍब्सोल्यूट लेआउटला सेट करा. सो ऍब्सोल्यूट लेआउट, then don't close here the layout. ठीक आहे. ऍब्सोल्यूट लेआउट झाला. Now we are going to add some of the components. ठीक आहे.
आता याच्या अंडर बघा, सपोज आपण काही कॉम्पोनंट्स ऍड करतो, लाईक मला समजा ते आपलं हे क्रिएट करायचं, युजर नेम टेक्स्ट व्ह्यू, त्याच्यासमोर एडिट टेक्स्ट, खाली पासवर्ड नावाचा टेक्स्ट व्ह्यू, त्याच्यासमोर पासवर्ड नावाचा एडिट टेक्स्ट. ठीक आहे, सपोज आय विश टू डू दिस थिंग. ठीक आहे, तर बघा आता इथं आपण कसं सप्लाय करणार. फर्स्टली आय एम गोइंग टू यूज टेक्स्ट व्ह्यू. ओके, so text view id equals to @id slash, okay, uname, then the width and android colon layout underscore width is equal to. लक्षात घ्या, एक्स वाय पोझिशन दिलं म्हणजे वेड्थ आणि हाईट द्यायचं नाही असं नाही. वेड्थ आणि हाईट तुम्हाला कंपल्सरी द्यावीच लागेल. ठीक आहे, नाव दॅट सी, आता वेड्थ आणि हाईट तुम्ही इथे मॅच पॅरेंट, रॅप कंटेंट असे पण देऊ शकता. ठीक आहे, बट मोस्टली काय होईल की आपण जर वेळ आणि हाईट रॅप कंटेंट मॅच पॅरेंट मध्ये मॅच पॅरेंट दिला तर मग तुम्हाला दुसरा कंपोनंट फिट नाहीच बसवता येणार. आणि रॅप कंटेंट दिला तर नेमकं तो किती साईज घेईल हे आपल्याला नीट होईल का. इन अवर ओन विच, जसं सीजी मध्ये करायचं तसंच आपण करू. हाईट सुद्धा आपण आपल्या ह्याच्यामध्ये 50 डीपी. ठीक आहे, त्यानंतर हाईट पोस्ट 30 डीपी. ठीक आहे, नाव वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड द एक्स अँड वाय. ठीक आहे, आता एक्स आणि वाय बघा, त्याला आपल्याला किती, सपोज एक्स लोकेशन दिलं मी. अगेन आय एम गोइंग टू सप्लाय आयदर इन डीपी और पीएक्स. याला तुम्ही व्हॅल्यू डीपी किंवा पीएक्स मध्ये देऊ शकता, बट ट्राय टू यूज मोस्टली डीपी. कारण डीपी देण्याचा फायदा काय असतो, तर आपला मोबाईलच्या स्क्रीन साईज त्याचा पिक्सेल मध्ये विजन करतं, ते प्रॉपरली त्याच लोकेशनला दिसतं. ठीक आहे, त्यामुळे मोस्टली साईज डीपी मध्ये द्यायची. ओके, सो एक्स दिलं आपण सपोज किती, 50 डीपी. ना प्रोव्हाइड वाय. ओके, वाय दिला आपण किती, सपोज तो सुद्धा तुमचा 50 डीपीचा आहे, म्हणजे एक्स आणि वाय लोकेशन काय झालं, 50-50. ओके, आणि त्या 50-50 पासून 50 विड्थ, म्हणजे टोटल 100 डीपी गेले विड्थ वाईज तुमच्या या युजर नेम्सला. ठीक आहे, त्यानंतर हाईट किती आहे, 30 डीपी आहे, आणि वाय लोकेशन मी किती दिलं, 50, म्हणजे टोटल 80 डीपी पर्यंतचा स्पेस कोणासाठी गेला, तुमच्या युजर नेम साठी गेला. क्लिअर. नाव प्रोव्हाइड हिअर टेक्स्ट ऍट्रिब्यूट. सपोज दिला मी अँड्रॉइड कोलन टेक्स्ट इज इक्वल टू user name. Okay, so this is my one component. ठीक आहे, आता दुसरा सुद्धा कॉम्पोनंट, सपोज सेकंड टेक्स्ट व्ह्यू मला एक्झॅक्टली याच्या खालीच पाहिजे. राईट, कुठला वाला, पासवर्ड साठीचा. तर मी काय दिलं, सपोज त्याचा आयडी युपास दिला. विड्थ आणि हाईट सपोज मी याची पण तेवढीच ठेवली. एक्स लोकेशन मला एक्झॅक्टली त्याच्या खाली पाहिजे, म्हणजे मला एक्स लोकेशन सेम ठेवावं लागेल. राईट, जस्ट आय नीड टू चेंज माय वाय लोकेशन, कारण वरच्याची हाईट किती आहे, 30 आहे. सो 50 + 30 म्हणजे 80 डीपी पर्यंतचा स्पेस इथेच गेला. तर सपोज मी हे 90 डीपी ला डिस्प्ले करते. ओके, सो दिस इज माय सेकंड टेक्स्ट व्ह्यू. ओके, ठीक आहे, आता हे बघा माझे दोन कसे डिस्प्ले झाले बघा. दिस इज माय युजर नेम अँड दिस इज माय पासवर्ड. राईट, तर विड्थ नीट बघा, युजर नेम केल्यानंतर ना नेम हे खाली यायला लागलंय. बरोबर आहे, म्हणजे एक्झॅक्टली सेम याला येत नाही, म्हणजे 50 डीपी विड्थ याला पुरत नाहीये. सो लेट अस चेंज इट टू सपोज 80 डीपी. ठीक आहे, हे आपण इथून चेंज ट्रायल अँड एरर करू शकतो. ठीक आहे, सपोज मी जर 80 डीपी दिला तर बघा आता प्रॉपरली दिसतं का. येस, नाव इट कम्स ऑन फुल लाईट. खालच्याचे सुद्धा सपोज मी वेळ केले. आता बघा, एक्स लोकेशन 50 दिलं, त्याच्या पुढे 80 डीपी म्हणजे 30 डीपी हे तुमच्या गेले.
राईट. मग पुढचा टेक्स्ट देताना 140 हेच आपण एक्स लोकेशन द्यायचे. ओके. आय होप सो हे तुमच्या ग्राफिकल कॅल्क्युलेशन्स म्हणजे व्यवस्थित असतील, बिकॉज आय लर्न सीजी सब्जेक्ट, राईट. अनदर एडिट टेस्ट. ठीक आहे, घेतला. त्याला आयडी ऍट्रिब्यूट सेट करा @+ आयडी स्लॅश. ओके. ईटी नेम म्हणजे हा युजर नेम साठीचा टेक्स्ट आहे. त्याची विड्थ किती. ओके. इथे विड्थ तुम्ही किती पाहिजे, फॉर एक्झाम्पल 100 डीपी दिली. ओके. देन हाईट सेम ठेवते, कारण एक्झॅक्टली सेम कॉम्पोनंट सपोज मला दिसायला पाहिजे. सो let's provide as DDP itself. Okay. And now X meter I will set it as किती मिळतं. पहिला व्ह्यूचा X लोकेशन आहे 50, त्या पुढे 80 गेलं म्हणजे 50 किती 130 डीपी पर्यंत जागा गेलं. Now let's provide as 140 डीपी. ओके, म्हणजे ते प्रॉपरली दिसतंय. Then Y value, why you can supply exactly same as that of your text view, right? So yeah, the y first text view so y हमारा 50 dp. Okay. And now here for edit text I am going to supply the input type as, okay, suppose I'm going to apply text. Okay, because here I want a user name. ठीक आहे. हा झाला एक एडिट टेक्स्ट. मग असाच मला सेकंड एडिट टेक्स्ट पाहिजे असेल तर now again I want the another edit text for my password. Okay. So suppose ID name I'm going to supply it as a et pass. Okay. Width height suppose आपण तेवढंच ठेवलं, राईट. आणि मला हा जो काही माझा एडिट टेक्स्ट आहे हा एक्झॅक्टली कोणाच्या खाली पाहिजे, वरच्या कॉम्पोनंटच्याच खाली पाहिजे. सो लोकेशन आहे तसंच राहील, राईट. फक्त मला वाय लोकेशन चेंज करायचंय. वाय लोकेशन फक्त किती द्यायचं तुमचं 90 डीपी. ओके. अँड नाव हिअर आय वॉन्ट द पासवर्ड, सो माय इनपुट टाईप आय नीड टू चेंज इट टू अनदर थिंग. ओके. आता बघा पासवर्डशी मॅच होणारा कुठला तुमचा इनपुट टाईप आहे, टेक्स्ट पासवर्ड. ओके. सो लेट इट बी. ठीक आहे. Now let us see how your components are placed. Now the display is okay, right? आता याला रन करून बघा how it will show the output on emulator. See here. Got it? हे लक्षात आलं. आता बघा ऍब्सोल्यूट लेआउट नुसार आपले कॉम्पोनंट्स कसे प्लेस केले जातात. Have you understood this thing? Yes, ma'am. ऍक्च्युली हा खूप सोपा आहे, याच्यामध्ये काही नाहीये. फक्त आपण काय करतोय तर फक्त प्रत्येक कॉम्पोनंटला आपण लेआउट अंडरस्कोर एक्स आणि लेआउट अंडरस्कोर वाय या व्हॅल्यूज सेट करतोय. बाकी विड्थ आणि हाईट तर आपण इतर वेळेला वापरलंच आहे, राईट. फक्त एवढाच फरक आहे की आपण दरवेळेस मोस्टली रॅप कंटेंट किंवा मॅच पॅरेंट वापरलाय, राईट. नाउ हिअर इन्स्टेड ऑफ रॅप कंटेंट और मॅच पॅरेंट वी कॅन डायरेक्टली सेट द विड्थ अँड हाईट इन द फॉर्म ऑफ युअर डीपीज ऑल्सो, राईट. ओके. हे लक्षात आलंय. नाव see, suppose now if I want to create my absolute layout programmatically. ठीक आहे. आता जर समजा मला माझा ऍब्सोल्यूट लेआउट प्रोग्रामॅटिकली क्रिएट करायचं असेल, जसं आपण लिनियर लेआउटला केलं होतं, राईट. कसं केलं आपण लिनियर लेआउटसाठी, वी हॅव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ युअर layout in your .java file, right?
Then we have created and initialized the components that we want to add under that layout. Right? आता फक्त फरक इथे एवढाच आहे की आपण कुठला लेआउट वापरतोय. ॲब्सोल्यूट लेआउट. ॲब्सोल्यूट लेआउट नुसार एक तर तुमच्या लेआउटला विड्थ आणि हाईट असायला पाहिजे बेसिकली. राईट? आणि मी तुम्हाला सांगितलं कधी पण आपला जो रूट लेआउट असतो म्हणजे जो काही आपला टॉपमोस्ट लेआउट असतो त्याची विड्थ आणि हाईट ही कंपल्सरी काय ठेवायची आपण मॅच पॅरेंट. राईट? आणि आता त्या लेआउट अंडर आपण जे काही कंपोनंट्स ऍड करू. नाव ॲज वी आर युझिंग ॲब्सोल्यूट लेआउट, now we need to set the width, we need to set the height, we need to set the x, and we need to set the y values for my components. Right? So फक्त एवढंच आपल्याला प्रोग्रामॅटिकली करायचं आहे. And we need to add, instead of setting the content view to now your activity underscore main.xml, now you are applying set content view method to use your absolute layout object. Right? So this thing we need to do if you wish to create your absolute layout programmatically. ठीक आहे. Now these are the constructors of your absolute layout. त्यातला मोस्टली आपण फक्त फर्स्ट कन्स्ट्रक्टर्स वापरतो. आणि त्यात तुम्हाला सांगितलं मी की कॉन्टेक्स्ट म्हणजे काय ऍक्च्युली इट इज द एन्व्हायरमेंट. राईट? म्हणजे तुम्ही याला नेमकं कुठल्या क्लासमध्ये वापरताय दॅट इज द एन्व्हायरमेंट. राईट? सो आपण याला मेन ऍक्टिव्हिटी डॉट जावा मध्येच वापरणार. सो तिथं आपण कॉन्टेक्स्ट म्हणून काय द्यायचा धस. ओके. नाव let us see one sample example of how to use absolute layout programmatically. सो आता एक छोटासा सॅम्पल बघूया. आता जो आपण प्रो प्रो आता जे आपण इथून क्रिएट केलं ठीक आहे तेच सेम आपण फक्त कशातनं क्रिएट करूया कोड डेमो म्हणजे डॉट जावा फाईल मधनं क्रिएट करूयात. ओके. सो इफ यू विश टू डू दिस थिंग ॲट द टाइम हाऊ वी कॅन डू दिस सी या. Just a minute. Now again create a file, new Android application project. Okay. So suppose absolute code demo. Okay. This is my file name. Then I'm going to supply ice cream sandwich. See लक्षात घ्या तुम्हाला दोन्ही यायलाच पाहिजे कंपल्सरी असं काही नाहीये. नो नीड टू वरी. तुम्हाला फक्त ग्राफिकल वालं जरी आलं तरी सफिशियंट आहे. ठीक आहे. सो हा सेकंड स्टाईल ऍक्च्युली मी स्किप केलं तरी चालतं बट मी मुद्दामून तुम्हाला दाखवते. का दाखवते कारण अशा स्टाईलची प्रोग्रामिंग नंतर पुढे जाऊन तुम्हाला लागणारच आहे. ओके. ज्या वेळेस आपण लिस्ट व्ह्यू कॉम्पोनंट ग्रिड व्ह्यू कॉम्पोनंट वगैरे बघतो ना त्यावेळेस अशा स्टाईलची प्रोग्रामिंग तुम्हाला लागते. सो आता जर तुम्ही याची प्रॅक्टिस केलात ना की ही स्टाईल ऑफ प्रोग्रामिंग एकदा आपल्या डोक्यात फिट बसली की ते कन्सेप्ट मग तुम्हाला हार्ड नाही जात. ओके. दॅट्स वाय आय एम टेकिंग दिस थिंग. फाईन. सो नाव क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट अप टू फिनिश. ठीक आहे. सो आता बघा परत एकदा फ्रॅगमेंट अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल मधला आपल्याला पहिल्यांदा काय करायचा हॅलो वर्ड वाला टेक्स्ट व्ह्यू डिलीट करायचा. ठीक आहे. नाव आता ऍक्च्युली आपण ऍक्टिव्हिटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल ला हातच नाही घालणार बिकॉज वी वॉन्ट टू क्रिएट द लेआउट. ओके. प्रोग्रामॅटिकली कारण आपल्याला लेआउट हा काय कसा क्रिएट करायचा आहे प्रोग्रामॅटिकली क्रिएट करायचा आहे. ओके. सो I'm not going to come to your activity underscore main dot xml at all. Right? We will create the layout inside your main activity dot java file. ठीक आहे. फर्स्टली मी अनवॉन्टेड कोड डिलीट केला. ठीक आहे. ओके. नाव what I told you last time जसं आपण लास्ट टाइम लिनियर लेआउट साठी केलं ना सेम तसंच करायचंय फक्त लेआउटचं नाव काय असणार आहे फक्त ऍब्सोल्यूट लेआउट. ठीक आहे. सो नाव जस्ट प्रोव्हाइड युअर absolute layout. Okay. Suppose okay
आय एम प्रोव्हाइडिंग ॲब्सोल्यूट लेआउट, AB लेआउट. आता बघा तो डेप्रिकेटेड झालेला आहे म्हणून लगेच तुम्हाला असा हॉरिझॉन्टल लाईन दिसतीये तुम्हाला. ओके? फाईन, नो प्रॉब्लेम. आता बघा आपल्याला 2 टेक्स्ट व्ह्यू घ्यायचे आहेत, राइट? सो टेक्स्ट व्ह्यू, one for username, okay, and one for password. Then we want edit text, okay, then one for username and one for password. ठीक आहे. आता बघा मला त्यांनी इम्पोर्टचं स्टेटमेंट नाही विचारलं आज, राईट? का नाही विचारलं? कारण लक्षात घ्या, जर तुम्ही तो एडिट टेक्स्ट हा क्लास नेम टाईप केल्यानंतर जर तुम्ही कंट्रोल स्पेस बार केलात ना, तर तो ऑटोमॅटिक इम्पोर्ट स्टेटमेंट तयार करतो. ठीक आहे. जर तुम्ही कंट्रोल प्लस स्पेस बार नाही प्रेस केलं तर मग तो तुम्हाला इम्पोर्ट स्टेटमेंटसाठी असिस्ट करतो. ओके, नो प्रॉब्लेम. Done. Before now this set content view, we are going to do all the things, right? So firstly now initialize your layout. So AB layout is equal to new absolute layout. Okay, the context is this. Then this layout should have the width and height as match parent. याची width आणि height सेट करण्यासाठी आपण काय वापरतो? लेआउट परम्स, ओके, क्लास. मग ते लेआउट सेट करण्यासाठी काय आहे? absolute layout dot set layout params method. So directly use that method. So AB layout dot set layout params. Okay, and now here we are going to provide the 2 parameters as sorry, याला आपल्याला न्यू लेआउट परम्सचा ऑब्जेक्ट द्यावा लागेल. सो न्यू layout params. Okay, and this is going to take the width and height. ठीक आहे. मग विड्थ काय द्यायला पाहिजे आपण? मॅच पॅरेंट. आणि हाईट पण काय द्यायला पाहिजे? मॅच पॅरेंट. मग ते मॅच पॅरेंट व्हॅल्यूज कोणाच्या असतील? तर तुमच्या लेआउट परम्स क्लासचे बिल्ट इन कॉन्स्टंट. ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट पॅरामीटर. Then again my second parameter is layout params dot match parent. ठीक आहे. हे झालं. काय केलं आपण? ऍब्सोल्यूट लेआउटची विड्थ आणि हाईट सेट केलं. ओके, नाव वी वॉन्ट टू इनिशियलाइज अवर टेक्स्ट व्ह्यूज अँड ठीक आहे. मग आता ते इनिशियलाइज करूयात आपण. सो नाव टीव्ही नेम इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट व्ह्यू. ओके, द कॉन्टेक्स्ट इज दिस. त्यानंतर ना बघा आता या टेक्स्ट व्ह्यूला काय काय असायला पाहिजे? आपण टेक्स्ट सेट करायला पाहिजे, XY लोकेशन, विड्थ हाईट सेट करायला पाहिजे, राईट? सो टीव्ही नेम डॉट सेट टेक्स्ट. ओके, आपण काय टेक्स्ट सेट करतोय? युजर नेम. ठीक आहे. आणि आत्ताच आपण विड्थ आणि हाईट सेट केलं होतं. सो तुम्हाला त्या व्हॅल्यूज लक्षात असतील. टीव्ही नेम डॉट सेट विड्थ, ओके, is equal to, now we are going to set the values in pixels. Okay, मग या व्हॅल्यूज कशा द्यायच्या बघा? For that purpose we need to use new float. Okay, and then we are going to supply the double value. ठीक आहे. आता ही व्हॅल्यू किती आहे? विड्थ किती होती बघा? पहिल्याची 100 दिली होती, राईट? सो न्यू फ्लोट 100. विड्थ, just a minute. एक मिनिट. नो सॉरी, डायरेक्टली आपल्याला सेट करून व्हॅल्यू सेट करायची, नॉट न्यू फ्लो. ते एक्स ला करायचं होतं, सॉरी. सो सपोज आपण विड्थ किती दिली? 100. ठीक आहे. त्यानंतर टीव्ही नेम डॉट सेट हाईट. ठीक आहे. हाईट आपण किती ठेवली होती? 30. सो हाईट आपण ठेवली आहे
30. त्यानंतर याच्यात आपल्याला काय सेट करायचे, एक्स आणि वाय लोकेशन. सो सेट एक्स आणि याला फ्लोट हे पॅरामीटर आहे. ओके, कारण तो त्या काय म्हणतात मेथडचा सिंटॅक्सच तसा आहे, न्यू फ्लोट अँड नाव वी आर गोइंग टू सप्लाय द व्हॅल्यू. राईट, आता याला आपण व्हॅल्यू काय दिली, 50. राईट, सो एक्स 50 होता आणि वाय सुद्धा 50 होता. राईट, सो न्यू float, okay, and then again my value is 50. right, हा झाला एक टेक्स्ट व्ह्यू. आता असाच तुम्हाला दुसऱ्या टेक्स्ट व्ह्यू साठी करायचंय. राईट, वरचे स्टेटमेंट मी ऍज इट इज कॉपी पेस्ट करते आणि फक्त जिथे जिथे टीव्ही नेम आहे तिथे तिथे फक्त आपण टीव्ही पास म्हणून त्याला चेंज करूयात, टीव्ही पास. ठीक आहे, त्यानंतर टीव्ही पास डॉट सेट टेक्स्ट आपण काय घ्यायचं आहे, आता युजर नेमच्या जागी पासवर्ड म्हणून लिहायचंय. राईट, त्याची पण विड्थ आणि हाईट आपल्याला सेमच ठेवायची, फक्त वाय लोकेशन आपल्याला चेंज करायचंय, एक्स लोकेशन पण आपल्याला सेम ठेवायचंय, बिकॉज वी वॉन्ट दॅट टेक्स्ट व्ह्यू एक्झॅक्टली बिलो युअर फर्स्ट टेक्स्ट व्ह्यू. राईट, तर त्याचा एक्स तेवढाच आहे, फक्त आपण काय चेंज करतोय, वाय. वाय कितीला ठेवला होता आपण, 90 ला. ओके, वाय इज 90. ठीक आहे, त्यानंतर ना बघा आता आता वरच्याच बघा विड्थ किती आहे, 100 आहे आणि आपण त्याचा एक्स किती ठेवलाय, 50, म्हणजे किती झालं ते 150. सो लेट नेक्स्ट तुमचा जो एडिट टेक्स्ट आहे तो 160 ला सेट करा. ओके, सो नाव ईटी नेम डॉट ईटी नेम इज इक्वल टू न्यू edit text. Okay, this, then et name dot set width. Okay, suppose width आपण 100च ठेवली, then et name dot set height 30च ठेवली. ठीक आहे, त्यानंतर ना et name dot set x. ओके, आता हे मात्र आपल्याला किती करायचंय, 160. ओके, न्यू फ्लोट 160. याचं जे काही वाय आहे दॅट शुड बी सेम ॲज अ ऑफ युअर टीव्ही नेम टेक्स्ट व्ह्यू. ओके, सो न्यू फ्लोट टीव्ही नेमचा वाय किती आहे बघा, 50. सो दिस इज वॉट युअर एडिट टेक्स्ट. ठीक आहे, हा झाला ईटी नेम साठी. असाच सेम ईटी पास साठी, ईटी पास इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट this. Okay, and then we are going to set its width, height and variations. ओके, परत बघा आता हे ईटी नेमच्या जागी फक्त आपल्याला करायचं ईटी पास, ईटी पास डॉट सेट width, then ईटी पास डॉट सेट height, then ईटी पास dot ईटी पास डॉट सेट x. ओके, do आणि बघा आहे ते आपण ठेवणार आहे 9. आपण झाल्या हे लेआउट साठी मेथड
AB layout view. Okay, now go on here. Expand every component. One AB name, then AB layout dot add view. Okay, then TV pass. Then AB layout dot add view. Okay, ET name, and then AB layout dot add view ET pass. Okay. Now just do your set in view method. Now instead of doing r dot layout dot activity underscore main, just do what? Set AB layout. Okay. That's it. Now say its execution. Just a minute. It is lost. So here it is. Here your app is installed. Okay, absolute code demo. याला रन करून बघा. Again you are saying the same effect. ठीक आहे. आता हीच गोष्ट आपण कोडिंग थ्रू केलं. Instead of creating your .xml, we have done the same thing through coding. ठीक आहे. हे लक्षात आलं कसं केलंय? Have you understood how we have done this through coding? Okay, fine. So today we will stop here. Okay. And now I will share all the folders of today's session. Okay. So you can left now. If you're having any question, you can ask at any time. Yeah.